Last class we finished one-dimensional motion. Any doubts in that, in one-dimensional motion? No, sir. No, sir. உங்களோட டெக்ஸ்ட் புக் எடுத்துட்டு whether சிபிஎஸ்சி or ஸ்டேட் போர்ட் அந்த புக் பின்னாடி கொஸ்டின்ஸ் பண்ணுங்க. முக்கவாசி வந்துடும். ஏதாவது டவுட் இருந்தா ஜஸ்ட் ஆஸ்க். ஸோ இப்போ அடுத்த கண்டினியூஷன் என்ன பார்க்க போறோம்? If you look at entire physics, as you know, the old story, we have divided physics into some 7 parts. First one is mechanics, which deals with force and movement, motion. Let me change the color. First part is mechanics, then followed by solids and fluids, then heat, then oscillations and waves, electromagnetism, journey of light, that is optics, and the recent trends in physics, modern physics. This is beautiful classification of physics, which whatever board you are studying, whatever country you go, this is the order, this is the way how physics developed. The birth of physics started around 6,000 years back. Proof is live example is pyramids in Egypt, pyramids, that is live example of technology of physics. Without physics, it's highly not possible. So we can 100% say that physics age was more than 6,000 years. The oldest branch of physics is mechanics. That civil engineering, mechanical இதெல்லாம் வந்துரும் அதுல. So mechanics என்னன்னா ஒரு பொருள் மேல எப்படி ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணா அதோட மூவ்மெண்ட் எப்படி இருக்கு, the relation between force and motion, that's all. Other mechanics. Most of the mechanics single-handedly developed by maker of mechanics, father of physics. Can anyone guess? Ungal +1 volume 1, almost entire chapters were developed by single person, none other than Newton. That's why we call him father of physics. Followed by solids and fluids, followed by heat. Heat lo thermodynamics, making our refrigerator. Nam veetla fridge irukka, AC irukku. Everything from this chapter, heat chapter. How a engine will run because of heat. Yeah. Because we are supplying petrol, hot petrol. Engine is like heart of the human being. Heart of the human being, it pumps blood to every part. Engine also same work. It pumps that power stroke or energy to run the vehicle. Okay, anyway, next oscillation and waves. Best example is I am talking, you are able to listen. We are all connected with the World Wide Web. In the entire world or village because of oscillations and waves and electromagnetism. Electromagnetism, relation between electricity and magnetism. If you give me electricity, I can produce magnet. If you give me magnet, I can produce electricity. The interrelation between electricity and magnetism, entire mid of the 1800 la irundhu end of the 1800 idha nama science and technology oda very achievement enna electromagnetism from 1850 to 1900. 1900 க்கு அப்புறம் modern physics. Modern physics is about studying the atom, molecule, what is there inside the atom. If you go inside the atom, what is there? How electron behaves, how proton behaves, how meson behaves, how pi particle behaves. All these things comes under modern physics. So all this latest technology like chip technology or as nama laptop and in our mobile we'll use memory card. Idellame modern physics tha. Right? So physics is what we are living in daily life, that's all. Idella en sollitirukena, physics is not something which we don't know. By our first day of living, we are habituated with physics. We are living with physics. So in mechanics, in simplest mechanics is nothing but +1 volume 1 book, entire mechanics. Volume 1 of +1. Volume 1 of +1 is entire mechanics. So there are many chapters vandrum. Units and measurements, 1D motion, 2D motion, laws of motion, work, energy, power, gravitation, rotation. Exclusively these 7 chapters
we'll group it as mechanics. Whether you take a, NEET exam or JEE exam, any exam related to +1, +2, mechanics, these are the chapters. In that, one chapter we completed. What we completed? Can you say the chapter name? What we completed? 1D motion, sir. So at a glance, though, who joined recently, 1D motion is nothing but journey of object will be on a single line. A car moving on a road, 1D motion. From top of a building, I am dropping a stone, 1D motion. In this 1D motion, what are the things we need to study? That is the basic 1D motion completely depends on Vastu. Final velocity, acceleration, displacement, time, and initial velocity. And among this Vastu, we have different relations. V is equal to U plus AT, S equal to ET plus half AT square, V square minus U square is equal to 2AS, Sn equal to U plus A into N minus half. So these four equations are very important in solving numericals. Also graphs and none other than calculus part, differentiation and integration. That's all. This is about 1D motion. Students who were recently joined, just inquire with the institute. Will provide you the past notes. Right? In the PDF, you just go through that. If you have any doubts, you're always welcome to clarify from us. Okay. Right. After 1D motion, what is there to study? That is 2D motion. 3D motion is there, but in syllabus we don't have. Whether state board or CBSE, we don't have 3D motion in syllabus. But in reality, in practicality, 3D motion also there. Right? Take off of aeroplane, 3D motion. Okay. So let us start 2D motion. What is 2D motion? What are there to study, to analyze? What are the things we need to study in 2D motion? Okay. Let me start with a fresh slide. The topic is 2D motion. Okay. Anyway, let me start. As the name suggests, what is 2D motion? It is nothing but 1D plus 1D. பார்க்கறது காமெடியா இருக்கு, but correct. 1D in X plus 1D in Y gives you a combined motion of 2D motion. Okay. For suppose a car is moving on this line. This car, it moves its journey along x-axis, that is single line. Its entire journey from starting to ending is only on x-axis. That's all. That's why it is called 1D motion. Because if I analyze only that horizontal line, that's more than sufficient. இப்போ பாருங்க ஒரு பில்டிங் இருக்கு. இந்த பில்டிங் மேல இருந்து நான் ஒரு ஸ்டோன் கீழே தூக்கி போட்டேன். Just throw a stone. How it moves? Purely y-axis. Y-axis, y-axis. So if I pay my complete attention on y-axis, that's more than sufficient. See, in the ball, in the stone, அந்த கல் வந்து x-axisல மூவ் ஆகல, அப்படி இப்படி போகல, நேரா கீழே வருது. கரெக்டா? அந்த கார் அப்படி இப்படி போகல, நேரா வருது. This car motion is 1D motion. இந்த கல்லோட மோஷன் அதுவும் 1D மோஷன் தான். This also 1D motion. ஓ, அப்போ 2D மோஷனுக்கு ஏதாவது எக்ஸாம்பிள் சொல்ல முடியுமா? Anyone? 2D motion மீனிங் என்ன? நான் வந்து x axis y axis ரெண்டுமே பார்க்கணும். That is called 2D motion. Car is moving on a road, x axis மட்டும் பாரு போதும். A stone is thrown from a top of a building, y axis மட்டும் பாரு போதும். Can anyone give example where I need to look of both x and y? அந்த மோஷன் அனலைஸ் பண்றதுக்கு, ஸ்டடி பண்றதுக்கு x axis பார்க்கணும், y axis பார்க்கணும். அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா ரியல் லைஃப்ல? சும்மா அது பிசிக்ஸ் மார்க்ஸ்க்காக படிச்சுட்டு இருக்கோம். Can anyone think and give an example for 2D motion? Are you all with me? Following me?
Yes, sir. Yes, Yes. sir. சரி, நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் பாரு. இது ஒரு கேம். என்ன கேம் சொல்ல முடியுமா? Carom board, sir. வெரி குட், கேரம் போர்ட். நடுவில் பாரு ரெட் காயின் இருக்கு, நமக்கு அதானே வேணும். ஸோ பாரு, கேரம் போர்ட்ல ஒரு காயின் மூவ் ஆகும்போது அதோட அட்ரஸ் சொல்லணும், அது எப்படி மூவ் ஆகுது சொல்லணும். அதுக்காக ஐ நீட் டு கன்சிடர் போத் ஆக்சிஸ். வாட் தேர், இங்க பாருங்க, இது ஒரு ஆக்சிஸ், அப்புறம் இது ஒரு ஆக்சிஸ். இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ், இது y ஆக்சிஸ். ஓ, தட்ஸ் ஆல். இப்போ அந்த காயின் எங்க இருக்கு? காயின் இங்க இருக்கு. அப்போ அதோட அட்ரஸ் என்ன? 2,3. 2,3, ஆமா, எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல 2 போயிடுச்சு, y ஆக்சிஸ்ல 3 போயிடுச்சு. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கேரம்ஸ் காயின் அதோட அட்ரஸ், அதோட லொகேஷன் சொல்றதுக்கு 2 ஆக்சிஸ் தேவைப்பட்டது. திஸ் இஸ் கால்ட் 2D மோஷன், ரைட்? அதே மாதிரி ஒரு வால் இருக்கு, எல்லா வீட்டிலும் நடக்கும் இது. இந்த வால்ல ஒரு பல்லி இருக்கு, ஒரு பல்லி மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு வால்ல, ரைட்? பல்ல அது வேற மாதிரி இருக்கு ஷேப், அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஐ எம் நாட் குட் இன் டிராயிங். சரி, ட்ரை பண்ணலாம். ரைட், அது ஃபிஷ் மாதிரி வந்துச்சு. சரி, ஓகே, அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. அது பல்லி. மூவிங் ஆன் வால். இப்போ அந்த பல்லி கரெக்டா எங்க இருக்கு? எப்படி சொல்றது? again see, இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ், இது y ஆக்சிஸ். புத்தா பல்லி எங்கடா இருக்கு? கரெக்டா எங்க இருக்கு? அப்போ லொகேஷன் 4,4. அதோட மீனிங் என்ன? இது 0,0. அதுல இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல 4 மூவ் ஆயிடுச்சு, y ஆக்சிஸ்ல 4 மூவ் ஆயிடுச்சு. ஓ, பக்கா பக்கா 2D மோஷன். ஓகே. அப்புறம் கேன் anyone say what is this? let me draw. நான் ஒண்ணு நினைச்சிட்டு இருக்கேன், டயக்ராம் இன்னொன்னு ஒண்ணுது. Can anyone guess Tennis what? court. Tennis court, sir. Tennis Ah, court. very good, very good, very good, very good. You know, tennis court or shuttle court. You know, Shuttle court. Shuttle court. these are also 100% pakka 2D motion. Pakka 2D motion. Because to say the address of the cock, where is the cock? First cock இங்க இருக்குன்னு நினைச்சுக்கோங்களேன். அப்போ I need to mention both x and y axis. If I take some axis as reference like this, அப்போ இந்த x axisல இருந்து எவ்வளவு தூரம்ல இருக்கு, y axisல எவ்வளவு தூரம்ல இருக்கு, right? This also pakka 2D motion, right? So these are all comes under 2D motion. But there are many examples, but இது போதும். அப்போ 2D motionలో we need to consider both axis. என்ன axis? both x and y. both x y பார்க்கணும். அந்த ஜேர்னி வந்து ஒரே ஆக்சஸ் கிடையாது, ரெண்டு ஆக்சஸ்ல சைமல்டேனியஸா நடக்கும். ஆனா 1D மோஷன் பாருங்க, this car is moving on a road, only x axis from starting to end. A stone is dropped from a building, அது only y axis starting to end. Okay, ஏன்னா இது பாருங்க, ஷட்டில் காக் both x and y, கேரம் காயின் both x and y. அச்சா, இப்போ இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல எப்படி நம்ம ஹேண்டில் பண்றோம், ரைட்? அதுக்காக முன்னாடி சில பேசிக்ஸ் பார்க்கலாம். ஸோ வெக்டார் சொல்லிட்டு ஒரு டாபிக் இருக்கு நமக்கு, வெக்டார்ஸ். Vectors is a tool to study more than one dimensional. ஒரே டைமென்ஷனல்னா வெக்டார்ஸ் வேண்டாம். I, J, K சொல்லுவாங்க. I for x axis, J for y axis, K for z axis. ரைட், இது நான் பெருசா எதுவும் சொல்ல மாட்டேன். பிகாஸ் JEE மெயின்ஸ் பீப்புள் மேத்மெட்டிக்ஸ்ல இது தனிப்பட்ட ஒரு சாப்டர் இருக்கு. சார் நம்ம பிசிக்ஸ்க்கு எது தேவைப்பட்டது அது மட்டும் சொல்லிடுவேன். ஓகே, இப்போ சப்போஸ் இப்படி ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது, இங்க ஒரு டப்பா இருக்கு, டப்பாவோட ஆக்சஸ் இது. இப்போ இந்த டப்பால ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது, எவ்வளோ? இப்படி ஆக்ட் ஆகுது.
how much force? Let us say 10 newtons. Okay, and the 10 newton force act ஆகுதா? So இப்போ சொல்லுங்க, அந்த force horizontal force vertical force inclined force Inclined, sir. inclined force. எப்பவுமே பிசிக்ஸ்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, any inclination is a combination of horizontal and vertical. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Inclination is a combination of horizontal plus vertical. அதோட மீனிங் என்ன தெரியுமா? இங்க பாருங்க. இந்த பாயிண்ட் இருக்கு, நான் இங்க இருந்து இப்படியே போயிட்டு இருக்கேன். Ding 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 ding. Stop stop stop. Right? See, the same thing I can achieve like this. அப்படியே ஹாரிசான்டலா போங்க, எப்படி இப்படி. அச்சா, ஓகே. அப்படியே வெர்டிகல்ல போங்க, எப்படி இப்படி. வாவ். அந்த ப்ளூ கலர் யார் பாரு, inclination. The same blue color can be achieved by two red color arrows. Will you accept this? That is, inclination is a combination of horizontal red color plus horizontal, red color horizontal plus red color vertical. Right? So in diagram I can say like this: blue is equal to red plus red. Inclination is a combination of horizontal and vertical. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இந்த டாபிக் கிடையாது, ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி பிசிக்ஸ் சாப்டர்ல வந்துடும். This is called vector resolution. ஒரு inclination இருக்கிறது vector, how to break into horizontal and vertical. Right? அது எப்படி பாருங்க. If it is mathematics, we can use Pythagoras rule. That is, suppose இது 5 சொன்னா, இது 3 சொன்னா, இது எவ்வளவு சொல்லுங்க? Can you please calculate and tell me fast? 4, sir. Very good, very good. Because you know Pythagoras rule. 5 square is equal to 3 square plus x square. If I do, I'll get x as 4. Very good. இதோட மீனிங் என்ன? நான் ப்ளூ கலர் இன்க்ளினேஷன்ல 5 meters போகணும். The same thing you can achieve by walking 3 meter horizontal plus 4 meter vertical. Will you accept this? Any doubt here? No, sir. No, sir. இங்க நம்பர்ஸ் மாதிரி பார்க்க கூடாது. நம்பர்ஸ் என்ன, 5 is equal to 3 plus 4. No, 3 plus 4 is 7. அது வேற. We are talking about vector. Vector வேற, scalar வேற. 5 is equal to 3 plus 4. No. But vector 5 is equal to 3 vector plus 4 vector. Yes, this is correct. But how to express this? This I can express 3i plus 4j. Right? Is equal to how much for total? Total is 5. 5 meters so, or 5 meter per second. நான் இது எந்த பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் அது வந்துடும். Right? This is the story. இப்போ நான் வந்து 5 கொடுத்துட்டு இருக்கேன். You are breaking into 3 plus 4. This process is called resolution of the vector. Resolution means breaking of the vector, cutting of vector into two components. Right? Just I'm writing that word here. What is that? Resolution of the vector. Resolution of the vector. What is the meaning of resolution of vector? Breaking an inclined component into horizontal plus vertical. That is called resolution. Okay? Breaking an inclined component, an inclined vector into horizontal plus vertical. That is called resolution of the vector. Okay? பயந்து வேண்டாம், நான் ஒரு சிம்பிள் ட்ரிக் சொல்றேன், நீங்க அதே ஃபாலோ பண்ணுங்க போதும். த்ரோ +1 and +2. ஓகே, இப்போ பாருங்க. What is the meaning of resolution? Breaking, cutting inclined vector into horizontal plus vector. Horizontal plus vertical. Okay, அது எப்படி? நல்ல கவனம். For suppose there is a vector of 100 Newton acting along 30 degrees. இந்த 100 horizontal, vertical, inclined சொல்லுங்க. Inclined, sir. Inclined, sir. நான் என்ன சொன்னா, inclined is a combination of horizontal and vertical. இதோ இங்க சொன்னா, அது ஒரு தங்கமான லைன். inclination is a combination of horizontal plus vertical. proof இங்க சொன்னால, நான் அப்படியே inclineல
போயிடுவேன். The same I can achieve by using horizontally 3, vertically 4 நடந்தா அங்கே தான் போயிடுவேன். ரெண்டும் ஒன்று தான். So inclination is nothing but horizontal plus vertical. Right? இப்போ பாருங்க. இது inclination. அதோட horizontal பங்கு, vertical பங்கு எனக்கு வேணும். I want the contribution of horizontal and vertical. Right? அது எப்படி? This is called, just a minute. This is called f cos theta and this is called f sin theta. That's all. Again I am repeating. What is f? F is nothing but this 100. If inclination is acting at an angle theta with x-axis, எப்போமே cos will come along the line where theta is mentioned. Here theta is mentioned with x-axis. அப்போ cos வந்து x-axisல வந்துரும். Sin y-axisல வந்துரும். That's all. Right? If I substitute, I'll get these values. இப்படி பாருங்க. F value ஆனும் 100. Cos 30. இது F value ஆனும் 100. Sin 30. அதோட மீனிங் தெரியுமா? நான் இங்க பாருங்க, இந்த டயக்ராம் பாருங்க. நடந்து போயிட்டு இருக்கேன். எப்படி? இன்க்ளைன்ட் போகாம I can walk horizontally 3, vertically 4. அதே மாதிரி 100 நியூட்டன் அப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கேன். எப்படி? at an angle 30. அப்படி அப்ளை பண்ணாமே 100 cos 30 x axisல 100 sin 30 y axisல அப்ளை பண்ணுங்க, you will get same effect. This is called what? Breaking of inclination into horizontal plus vertical. இதான் ஸ்டோரி. Right? புத்தா எதுவுமே புரியலடா. You just remember this. Any vector can be resolved into f cos theta, f sin theta. That's all. இது மட்டும் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்தா போதும். Any vector can be cut into two components, f cos theta, f sin theta. If it is force, f cos theta, f sin theta. If it is velocity, v cos theta, v sin theta. If it is momentum, p sin theta, p cos theta. Any vector, force is a vector, velocity is a vector, momentum is a vector, time is a scalar. Right? அப்ப cos எதுல வந்துரும்? நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Cos will come along the line where theta is mentioned. Right? So எந்த லைன்ல theta மென்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்கோ அதுல cos வந்துரும். ஓகே, theta எந்த ஆக்சிஸ்ல மென்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்கோ அதுல cos வந்துரும். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இதுல பாருங்க, theta is mentioned with x axis. அதனால x axisல cos, y axisல sin. That's all. ஓகே, இப்போ பாருங்க. மேற்கு ஏதாவது ஆன்சர் சொல்லுங்க. இது theta 30, இது 60. எனக்கு என்ன வேணும்னா அதோட ஹாரிசான்டல் காம்பனன்ட், வெர்டிகல் காம்பனன்ட் வேணும். இது எவ்வளவு? இது எவ்வளவு? cos theta and 6 sin theta. ஓகே, cos எதுல வந்துரும்? y axis x axis? Y axis, sir. X axis. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. cos will come along the line where theta is given. இங்க பாருங்க, 30 எதுல கொடுத்திருக்கு? with respect to y ஆ x ஆ? Y, sir. Y. அதனால cos வந்து y ல வந்துரும். எப்பவே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நான் இங்க எழுதுவேன் பாருங்க. cos comes cos kabalida. Cos comes along the line where theta is mentioned. Theta is given. That's all. இது தங்கமான லைன். இது மறக்காம பண்ணணும். ரைட்? புதா எதுவுமே புரியலடா. நீங்க இந்த ரெண்டு கிளவுட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க போதும். ஃபர்ஸ்ட் கிளவுட் என்ன? எனி வெக்டர் கேன் பி டிவைடட் as f cos theta, f sin theta. अच्छा. செகண்ட் கிளவுட் என்ன? cos comes along the line where theta is given. That's all. हो गया ना? ரைட்? அடுத்த क्वेश्चन தரேன். நீங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். The y axis, x axis.
There is a velocity of 60 meter per second, acting at an angle 30. இப்போ எனக்கு x axis y x component y component சொல்லுங்க. Sir, horizontal x-axis, sir. F cos theta, sir. Vertical F sin theta, sir. Sin theta, sir. Okay. Horizontal வந்து x x component. இங்க theta எதுல கொடுத்திருக்கு, x ஆ y ஆ? X, sir. அதனால தான் horizontal componentல cos 1, vertical component sin 1. So final answer is இதுல 60 cos 30. Okay? Let me write clearly. இதுல 60 sin 30. இதுல இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி பிசிக்ஸ் சாப்டர்ல வந்துரும். Okay? So this is the way how to break an inclination into horizontal and vertical. Acha. Any doubt in this? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. Just a minute, let me close this. இப்போ பாருங்க. ப்ரொஜெக்டைல் மோஷன்ல ரொம்ப ஃபேமஸான ப்ரொஜெக்டைல் மோஷன் யாருன்னா கிரவுண்ட் டு கிரவுண்ட் ப்ரொஜெக்டைல் மோஷன். ஓகே, அது எப்படி இருக்கும்? ஷட்டில் கோட் இப்போ தானே பார்த்தீங்க, அதான் கிரவுண்ட் டு கிரவுண்ட் ப்ரொஜெக்டைல் மோஷன். It will be like this. If you go horizontal, just a minute. Okay. This is what shuttle court, as you know very well. In the projectile, this is called projectile motion. First of all, Buddha, what is projectile? In the case, cock is called projectile. Projectile is a porul which is thrown inclinedly and which is only under the action of gravity. Right? So, what is projectile? The pair பார்க்கிறதுக்கு ஏதோ டெக்னிக்கலா இருக்கு, but nothing is there. Projectile ஆனது ஒரு பொருள். பொருள். It's a thing. It's an object. Right? அதுக்கு ரெண்டு கண்டிஷன்ஸ் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும். ஒன் இஸ் இட் ஷுட் பி ஓன்லி அண்டர் கிராவிட்டி. இங்க வேற எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு, நியூக்ளியர் ஃபீல்டு, மேக எதுவுமே இருக்கக்கூடாது. இட் ஷுட் ஓன்லி அண்டர் த எஃபெக்ட் ஆஃப் கிராவிட்டி. ஓன்லி அண்டர் கிராவிட்டி. அது ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன். செகண்ட் கண்டிஷன், இட் ஷுட் பி த்ரோன் அட் இன்க்ளினேஷன். த்ரோன் அட் theta. Right? If theta is 90, that is called vertical motion. That's all. Right? அந்த பொருள் ஒரு தீட்டால தூக்கணும். அதுக்கப்புறம் after throwing, that should be only under the effect of gravity. In the ரெண்டு conditions satisfied, that is called projectile. That's all. Best example, this cock. Another example, rocket. When you are launching a rocket, the object is moving at an inclination. It is only under the action of gravity. That also called projectile. Right? If I throw a water bottle, that is a projectile. If I throw a mobile, that is a projectile. If you throw a chalk piece, that is a projectile. என்னோட வீட்டுல பாட்டி ரொம்ப வெறுப்பேத்திட்டு இருக்கு, த்ரோ பார்ட்டி, தட் இஸ் a projectile. Party become projectile. Projectile is a thing. Projectile is an object which is thrown at an angle and only under the action of gravity. That is called projectile. That's all. Okay.
அப்போ இது எந்த கைண்ட் ஆஃப் ப்ரொஜெக்டைல்? கிரவுண்ட் டு கிரவுண்ட் ப்ரொஜெக்டைல். ஓ, வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் கிரவுண்ட் டு கிரவுண்ட் ப்ரொஜெக்டைல்? மீனிங் இஸ் இதோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் கிரவுண்ட்ல இருக்கு, இதோட எண்டிங் பாயிண்ட் கிரவுண்ட்ல இருக்கு. This is the meaning of ground to ground projectile motion. Acha. Either state board or CPSC. This is very very important thing for your exam. Also, derivations also they'll ask for final exam. Definitely, every time either parallelogram law or derivation of projectile motion. எல்லாமே பேப்பரே இருக்காது. Final exam I'm talking about. Okay? இப்போ பாருங்க. இதுல சில டெக்னிக்கல் வேர்ட்ஸ் vocabulary முதல்ல பார்த்துட்டு then we'll go for numericals. Okay? இப்போ நம்ம பண்றது என்ன? ப்ரொஜெக்டைல் மோஷன், கிரவுண்ட் டு கிரவுண்ட் ப்ரொஜெக்டைல் மோஷன். நான் இங்க எழுதுவேன். கிரவுண்ட் டு கிரவுண்ட் ப்ரொஜெக்டைல் மோஷன். அதோட மீனிங் என்ன? ஆரம்பத்துல கிரவுண்ட்ல இருக்கு, கடைசியில கிரவுண்ட்ல இருக்கு. அதான் அதோட மீனிங். ஓகே, அச்சா. இதுல என்னென்ன படிக்கணும்? ஃபர்ஸ்ட் படிக்கிறது டைம் ஆஃப் எசென்ட். தீஸ் ஆர் ஆல் இன் vocabulary, டெக்னிக்கல் வேர்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் என்ன படிக்கணும்? டைம் ஆஃப் டிசென்ட். நெக்ஸ்ட் என்ன படிக்கணும்? டைம் ஆஃப் எசென்ட், டைம் ஆஃப் டிசென்ட் முடிஞ்சுச்சா? டைம் பீரியட் ஆர் டோட்டல் டைம் ஆஃப் ஃபிளைட். டைம் ஆஃப் ஃபிளைட் ஆர் டைம் பீரியட். ரைட். அப்புறம் ரேஞ்ச். எல்லாமே நான் சொல்லுவேன், எதுக்கும் நீங்க டென்ஷன் படாதீங்க. ஸோ டைம் ஆஃப் எசென்ட், டைம் ஆஃப் டிசென்ட், டைம் ஆஃப் ஃபிளைட், ரேஞ்ச். நெக்ஸ்ட் ஹெச் மேக்ஸ். வரமாட்டுது. H max. That's all. These are technical words we need to study about. Right? கடைசியில் இருக்கிறது equation of the projectile motion. That's all. Okay. இப்போ ஒன் பை ஒன் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னா? டைம் ஆஃப் எசென்ட். அதோட மீனிங் என்ன பார்க்கலாம். ஒரு பொருள் இப்படி தூக்கும் போது இப்படிதான் மூவ் ஆகும். ஐ ஜஸ்ட் ஒரு பால் இருக்குன்னு நினைச்சுக்கோங்களேன். சப்போஸ் இங்க ஒரு ரெட் கலர் பால் இருக்கு. ரைட். என்னோட காலில் அப்படியே நான் லைக் ஃபுட்பால் மாதிரி போட்டான். அது எப்படி மூவ் ஆகும்? இப்படிதான் மூவ் ஆகும். இங்க வந்துடும், எங்க வந்துடும், எங்க வந்துடும். கிரவுண்ட் டு கிரவுண்ட் ப்ரொஜெக்டைல் மோஷன். அச்சா. இப்போ இதுல வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் டைம் ஆஃப் எசென்ட்? டைம் ஆஃப் எசென்ட் ஆனா மீனிங் என்ன? நல்லா கவனிங்க. இங்க மேக்ஸிமம் பாயிண்ட் எங்க இருக்கு? இந்த ப்ளூ கலர் தான் மேக்ஸிமம் பாயிண்ட். ப்ளூ கலருக்கு எந்த பக்கம்? டவுன், அந்த பக்கம் டவுன், இல்லையா? இப்போ வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் டைம் ஆஃப் எசென்ட்? அம்மா எசெண்டிங் என்ன மீனிங் என்ன? கீழ இருந்து மேல போகுதா, மேல இருந்து கீழே வருதா? வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் எசெண்டிங்? கீழ இருந்து மேல போறது. கீழ இருந்து மேல போறது. வெரி குட். இப்ப give the point ABC. இப்போ நீங்க சொல்லுங்க, டைம் ஆஃப் எசென்ட் என்ன மீனிங் என்ன? எங்க இருந்து எங்க போகணும்? சரி, A இருந்து B. That's all. That's all. A to B. Time taken to move from A to B is called time of ascending. Time taken to move from B to C is called time of descending. அப்போ total time of flight என்ன? to C, sir. A to C, sir. A to C, sir. ஆமா, that is ascending plus descending. That's all. இத technical word. Time of ascending, time of descending and total time of flight. அச்சா. இப்போ range. Range என்ன பாருங்க. Again I am drawing that. ஒரு பொருள் இப்படி மூவ் ஆகுது. That may be red ball. Red ball இங்க இருக்கு. Maximum point இங்க இருக்கு. இதுக்கு நான் நேமிங் கொடுத்துட்டு இருக்கேன். A, B, C. இப்போ நம்ம பார்க்கறது என்ன? ரேஞ்ச். வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் ரேஞ்ச்? ரேஞ்ச் என்ன? நல்லா கவனிங்க. அம்மா ரேஞ்ச் என்ன எதுவும் இல்லை. ஸ்டார்டிங்ல இருந்து கடைசி வரைக்கும் இருக்கிறது ஹாரிஜான்டல் டிஸ்டன்ஸ். தட்ஸ் ஆல். ஹாரிஜான்டல் டிஸ்டன்ஸ் என்னன்னா இது. திஸ் ஹாரிஜான்டல் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் கால்ட் ரேஞ்ச்.
This horizontal distance is called range. That's all. Right? இப்போ H max. H max என்ன மீனிங் தெரியுமா? Again same diagram. நான் எல்லாமே ஒரே டயக்ராம் வரைஞ்சினா உங்களுக்கு ரொம்ப குழப்பமா இருக்கும், கன்ஜஸ்டடா இருக்கும். அதனால திருப்பி திருப்பி வரைஞ்சிட்டு இருக்கேன். இது A, இது B, இது C. அப்போ H max என்ன மீனிங் தெரியுமா? இந்த கிரவுண்ட்ல இருந்து நேரா மேக்ஸிமம் பாயிண்ட் வரைக்கும் இருக்கிறது டிஸ்டன்ஸ் தான் H max. That's all. This is what H max. The H max. That's all. These are technical words. In exam, they'll ask you find range, find H max, find time of flight, find time of ascending, find time of descending. Right? Apart from all these things, இன்னொரு வார்த்தை இருக்கு. அது என்ன தெரியுமா? Equation of the projectile. Equation of projectile. My board exam, state board particularly, because CBSE +1 board exam கிடையாது, local school exam. Anything they can ask you. Derive range of a projectile. Derive H max of a projectile. Derive time of flight of a projectile. Derive equation of a projectile. These are very, very important. Apart from this, parallelogram now. இதுல கண்டிப்பா ஒரு question, you can say that paper leak ஆயிடுச்சு அப்படின்னு நினைச்சுக்கோங்க. டெஃபினட்டா வந்துடும். There is no doubt. நான் ஒரு 20 years பார்த்துட்டு இருக்கேன். Every year. இது வரலன்னா parallelogramல வந்துடும். அது வரலன்னா இது வந்துடும். That's all. Okay. So equation of projectile ஒரு equation இருக்கு. Y is equal to x tan theta minus gx square by 2u square cos square theta. இது நம்ம டிரைவ் பண்ணி காமிக்கணும் எக்ஸாம். ஈஸி தான், பார்க்கறதுக்கு ஏதோ பேய் மாதிரி இருக்கு, பட் செம ஈஸி, வெரி ஈஸி. ரைட்? அதே மாதிரி டைம் ஆஃப் ஃபிளைட்டுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. என்ன தெரியுமா? 2u sin theta by g. தட்ஸ் ஆல். ரேஞ்சுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. என்ன தெரியுமா? u square sin 2 theta by g. ஹெச்க்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. என்ன தெரியுமா? u square sin square theta by the board exam என்ன கேட்பாங்க? Derive time of flight is 2u sin theta by g. Derive range is u square sin 2 theta by g. Derive H max is u square sin square theta by 2g. Derive equation of the projectile motion. இந்த 4 derivation very, very, very important. உங்க ஸ்கூல்ல முடிஞ்சிச்சா இது? சொல்லிட்டாங்களா? Yes, sir. Yes, sir. இப்போ நம்ம டைரக்டா நியூமெரிக்கல்ஸ் போலாமா? or anyone want this derivation? சொல்லுங்க. if you want derivation or max or 5 minutes ஆகும், we can derive. இல்லை with the derivation we are okay, we'll refer textbook or school book னா டைரக்டா we'll go for numericals. எது வேணும் சொல்லுங்க நீங்க. Sir, derivation. derivation வேணுமா? Yes, sir. Derivation. ஓகே. இப்போ பாருங்க, நான் ரொம்ப சிம்பிள் இது. நான் சொல்றது அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஒரு 5 minutes உங்களுக்கு டெரிவேஷன் பழகம் ஆயிடும். ரைட்? பாருங்க, இப்போ ஒரு லைன் போடுங்க, இப்போ ஒரு லைன். ஐ எம் த்ரோயிங் a stone from here. ரைட்? இப்போ அது இப்படி போகுது. மேலே இங்க இருக்கு. ரைட்? ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், இது 1D மோஷனா 2D மோஷனா? வெறும் 2D motion, sir. because the x axis y axis ரெண்டுத்துல மூவ் ஆகுது இல்லையா? that's why it is 2D motion. அச்சா, since it is 2D motion, I need to study both x and y axis. அச்சா, அப்போ ஒரு லைன் இப்படி போட்டு இங்க x போடுங்க, இங்க y போடுங்க. நான் சிம்பிளா ஹார்ட் அண்ட் சோல் மட்டும் சொல்றேன், ஆனா நீங்க எக்ஸாம்ல வந்து கொஞ்சம் கதை எழுதணும். let us consider a body which is thrown at an angle theta ஓம் புஷ் அதெல்லாம் எழுதணும் நீங்க. ரைட்? பட் வாட் இஸ் ஹார்ட் அண்ட் சோல் மட்டும் நான் சொல்றேன். ஒரு 5 minutes முடிஞ்சிடும். ரைட்? இப்போ ஐ எம் த்ரோயிங் திஸ் red color ball at an angle like this. With what? With x axis at an angle theta.
வித் இனிஷியல் வெலாசிட்டி u நினைச்சுக்கோங்க. ஏதாவது வெலாசிட்டில தூக்கணும், இல்லைன்னா மேல போகாது. ரைட்? இப்போ நீங்க நல்லா யோசிச்சுட்டு சொல்லுங்க, அந்த u இருக்கா, அது வெறும் ஹாரிசான்டலா, வெறும் வெர்டிகலா, ஆர் காம்பினேஷன் ஆஃப் போத் ஹாரிசான்டல் அண்ட் வெர்டிகல்? Sir. Both, sir. நான் இங்க ஒரு வார்த்தை சொன்னா ஞாபகம் இருக்கா? இன்க்ளினேஷன் இஸ் a combination of Horizontal and vertical. வெரி குட். இங்க இந்த பாக்ஸ்ல இருக்கு பாருங்க, இதான் நான் சொன்னேன். இன்க்ளினேஷன் இஸ் a combination of horizontal and vertical. அந்த வார்த்தை ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட். அது இங்க யூஸ் ஆகும். ரைட்? அப்புறம் இன்னொரு வார்த்தை சொன்னா, அது எப்படி ரிசால்வ் பண்றது? cos theta sin theta. cos இதுல வந்துரும், cos comes along the line with theta is mentioned. That's all here. Right? இப்போ சொல்லுங்க, I can resolve this into u cos theta and u sin theta. இது u cos theta. அதே மாதிரி இது u sin theta. நீங்க நல்லா யோசிச்சு சொல்லுங்க, cos எதுல வந்துரும்? x axis ஆ y axis ஆ? X-axis, sir. X-axis, sir. இதனால theta is given with respect to x axis. அதனால தான் let me write here u cos theta இது u sin theta. ஷா, இது ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் பார்ட். ரைட்? அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்? x ஆக்சிஸ்ல வாஸ்து எழுதுங்க, y ஆக்சிஸ்ல வாஸ்து எழுதுங்க. apply basic equation, you'll get the answers. One by one ஓடி ஓடி வந்து. What is vastu? Final velocity, acceleration, displacement, time, initial velocity. That's all. அது நீங்க தனித்தனியா பார்க்கணும். ஓகே? அது எப்படி தெரியுமா? see, நம்ம தனித்தனியா பார்க்கும்போது இப்படி வரும். பாடி எப்படி போயிட்டு இருக்கு, இப்படி. கிராவிட்டி எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும்? எக்ஸா வையா? Y, sir. எக்ஸ்ல Y, இருக்கா? sir. எக்ஸ்ல இருக்காதா? கண்டிப்பா எதுவுமே இருக்காதா கிராவிட்டி? ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல கிராவிட்டி இருக்குமா இருக்காதா? எஸ் ஆ நோவா? No, sir. வெரி குட். ஆல்வேஸ் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, கிராவிட்டி ஆக்ட்ஸ் ஆல்வேஸ் அலாங் வெர்டிகல், பிகாஸ் இது எர்த் நினைச்சுக்கோங்க. எர்த் வில் ஆஸ்க் இஃப் யூ ரிலீஸ் எனி பாடி, அது நேர கீழே தான் போகும். கொஞ்சம் ஃபார் சப்போஸ் பாருங்க, இதான் உங்களுக்கு கை. உங்களுக்கு கையில இருந்தா நீங்க ஒரு பால் தூக்கி போடுங்க, ரைட்? அது அப்படியே கீழே வந்துடும். அப்படி எல்லாமே கொஞ்சம் ஹாரிஜான்டல் போயிட்டு இப்படி வந்துட்டு ஹாரிஜான்டல் அப்படி வராது. From this 100% we can say that gravity acts only along y-axis. X-axisல எதுவுமே ஆக்ட் ஆகாது. First and foremost point தான். No one is disturbing the journey in x-axis. No one is disturbing. Disturbing என்ன மீனிங் என்ன? எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் எதுவுமே இல்லை. y-axisல இருக்கு, கிராவிட்டி ஃபோர்ஸ் இருக்கு. யார் அது? earth. earth is asking always disturbing. நான் என்ன சொல்லிட்டு இருக்கேன்? நான் வந்து மேல போயிடுவேன். எர்த் இஸ் சேயிங் நோ நோ நோ, கீழ தான் வரணும், கீழ தான் வரணும். தட்ஸ் வை யூ த்ரோ எ பால் அப்வர்ட். சில நேரத்துக்கு அப்புறம் கீழே வந்துடும். பிகாஸ் எர்த் இஸ் ஆஸ்கிங். அதான் டிஸ்டர்பிங் ஃபோர்ஸ். எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அந்த மாதிரி ஃபோர்ஸ் எதுவுமே இல்லை. ஸோ டேக் லைன், நோ ஒன் இஸ் டிஸ்டர்பிங் த ஜேர்னி இன் எக்ஸ் ஆக்சிஸ். எக்ஸ் ஆக்சிஸோட ஜேர்னி யாருமே டிஸ்டர்ப் பண்ணல. பட் y axis, earth is disturbing here. Earth is disturbing. அதான் gravity. Right? இந்த பாக்ஸ், இந்த லைன் உங்களுக்கு புரியுதா? No one is disturbing x-axis journey. Will you accept? Yes, sir. அதனால Yes, sir. initial velocity எவ்வளவு இருக்கு? x-axisல பாருங்க, u cos theta இருக்கு. நீங்க எங்க எப்படி போனாலும் கடைசி வரைக்கும் u cos theta தான் இருக்கும். அதுல எந்த சேஞ்சும் வராது. Because no one is disturbing. இது u cos theta வா? Final velocity also u cos theta. Why Buddha? Because no one is disturbing here. இப்போ நான் ஏதாவது ரேண்டமா 2 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துக்குவேன். என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் தெரியுமா? A and B. What is A? Initial. What is B? Final. அப்போ if I draw the graph again, இங்க பாருங்க.
பாடி எங்க இருக்கு? யார் அது? பால் இங்க இருக்கு, இங்க இருக்கு, இங்க இருக்கு. Right? அந்த பாலோட எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல வெலாசிட்டி என்ன இருக்கு? u cos theta இந்த டைரக்ஷன், 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 u cos theta இந்த டைரக்ஷன். பாருங்க எதுவும் சேஞ்ச் ஆகல. நீங்க எங்க பார்த்தாலும் u cos theta, u cos theta, u cos theta, u cos theta. Why would that? No one is disturbing x axis journey. That's why it is maintaining same velocity. அப்படியா? அப்ப ஆக்சலரேஷன் சொல்லு. நம்ம x axisல ஆக்சலரேஷன் எவ்வளவு? Can anyone say? 0, sir. Very good, very good. Because what is acceleration? V minus u by t. V u cos theta, u cos theta. Difference 0 வந்துச்சு. ஓ கரெக்ட். ஆனால் y ஆக்சிஸ்ல அப்படி கிடையாது. பாருங்க y ஆக்சிஸ்ல எப்படி இருக்கும் ஸ்டோரி. ஆரம்பத்துல u sin theta ரொம்ப பெருசா இருக்கு. அதுக்கப்புறம் குறைஞ்சிடும், அதுக்கப்புறம் குறைஞ்சிடும், அதுக்கப்புறம் குறைஞ்சிடும், அதுக்கப்புறம் 0 ஆகும். Why? Because Earth is disturbing the journey. Earth is disturbing the journey. Earth is not allowing the body to go freely. Earth is always asking, வா வா கீழ வா வா, மேல போகாத, கீழ வா கீழ வா கீழ வா கீழ வா, டிஸ்டர்பன்ஸ் டிஸ்டர்பன்ஸ். அதனாலதான் ஆரம்பத்துல ஃபார் சப்போஸ் 10 இருக்கும், அதுக்கப்புறம் 8 ஆகும், 6 ஆகும், 4 ஆகும், 2 ஆகும். மேக்ஸிமம் பாயிண்ட்ல வெலாசிட்டி என்ன? இந்த வெலாசிட்டி என்ன சொல்லுங்க? 0, sir. 0. வெரி குட், வெரி குட், வெரி குட், வெரி தங்கமான ஸ்டூடெண்ட்ஸ். 0 வெலாசிட்டி. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஈவன் ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிள் இது, ரைட்? அதுக்கப்புறம் அப்படியே கொஞ்சம் 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 இன்க்ரீஸ் ஆகும். லைக் திஸ். திஸ் இஸ் ஸ்டோரி அபவுட் y ஆக்சிஸ். தட்ஸ் ஆல். இந்த ஸ்டோரி தெரிஞ்சுனா போதுமே, ரைட்? இப்போ நான் என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் பத்தி பேசிட்டு இருக்கேன்? A and B எங்க இருக்கு? இங்க ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு A, இங்க ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு B. B யாரு? ஃபைனல். A யாரு? இனிஷியல். இப்போ நீங்க சொல்லுங்க, y ஆக்சிஸ்ல y பண்ணும்போது x பார்க்காதீங்க, x பண்ணும்போது y பார்க்காதீங்க. நீங்க ரெண்டும் ஒரே வாட் பார்த்தா கன்ஃபியூஷன் ஆகும். இப்போ A to B, B is final. Final velocity in y axis சொல்லுங்க. நான் என்ன கேட்டுட்டு இருக்கேன்? At point B, what is velocity in y axis? At point B, what is velocity in y axis? சொல்ல முடியுமா? கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கா? பாருங்க, நீங்க y axis மட்டும் பாருங்க. y axis ஆரம்பத்துல velocity இது யார்? இது u sin theta. எப்படி? See இது 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 என்ன? u sin theta. இது ஆரம்பத்துல velocity, ரைட்? அந்த u sin theta யாரு? இது. அதுக்கப்புறம் earth is asking, earth is disturbing the journey. அதுக்கப்புறம் u sin theta அப்படியே குறைஞ்சிடும் 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 குறைஞ்சிடும், ஒரு பாயிண்ட்ல 0 ஆகும். அதான் B பாயிண்ட். So velocity in y axis at B point எவ்வளவு சொல்லுங்க? 0, sir. 0. That's all. 0. Velocity in y axis at A சொல்லுங்க. A இந்த பாயிண்ட் கிட்ட எவ்வளவு velocity? U sin theta. U sin theta. That's all. u sin theta. இப்போ நம்ம ஸ்டோரி, நம்ம சினிமா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நம்ம சினிமா என்னன்னா A to B journey. A starting point, B ending point. That's all. அப்போ A கிட்ட initial velocity in x direction u cos theta. B கிட்ட what is the velocity in x direction? u cos theta. Why would that? No one is disturbing. Y axis ல keep on disturbing. அதனால A கிட்ட u sin theta, B கிட்ட 0. ஓகே. அம்மா y axisல acceleration due to gravity எவ்வளவு இருக்கும்? plus or minus g. மேல போன மைனஸ், கீழ வந்தனா பிளஸ். தட்ஸ் ஆல். ரைட்? s பத்தி பாருங்க. s என்ன மீனிங் என்ன தெரியுமா? டிஸ்பிளேஸ்மென்ட். ஓகே. if I draw like this, see நான் இங்கே டிரா பண்ணிடுவேன். if I draw like this, அம்மா A to C அந்த ஹாரிசான்டல் டிஸ்டன்ஸ்க்கு ஒரு பேர் வச்சுட்டா. என்னது ஞாபகம் இருக்கா?
H max, sir. பாருங்க இங்க சொன்னா ஏல இருந்து பி வரைக்கும் ஐ மீன் ஏ டு சி ஹாரிசான்டல் டிஸ்டன்ஸ்க்கு ஒரு பேர் வச்சுட்டா Range. ரேஞ்ச் ரேஞ்ச் ஓகே இப்போ இங்க வாங்க ஏ டு சி கடைசி வரைக்கும் ரேஞ்ச் அப்போ இது கரெக்டா ரேஞ்சில் பாதி கரெக்டா ஸோ இது r/2 எழுதலாமா புரியுதா Yes, sir. இது A இது B A to B horizontal distance is r/2 that's all right அதே மாதிரி A to B vertical distance சொல்லுங்க A to B vertical distance சொன்னீங்க வரைஞ்சிட்டுமா இது this is what vertical distance from A to B இது அதுக்கு ஒரு பேர் சொன்னா என்னது H max. H max இங்க பாருங்க இங்க சொன்னாரு H max right I'll write here H max யார் அது yes அவ்வளவுதாடா முடிஞ்சிச்சு now if you do one by one that basic equation substitution இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நீங்க மனப்பாடம் பண்ணாம நல்லா புரிஞ்சு வச்சுனா இது செம ஈஸி இது ரைட் ரைட் இப்போ ஒன் பை ஒன் டெரிவேஷன் நான் பண்றேன் அமைதியை பாருங்க ஒரு 5 மினிட்ஸ்ல எல்லா டெரிவேஷன் முடியும் ஓகே பாருங்க நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் v is equal to u plus at எதுல y axis அப்ளை பண்ணட்டுமா y axisல v0 y axisல u sin theta a to b பாடி மேல போகுது சோ g பிளஸ்ல மைனஸ் g ஆமா ஏல இருந்து b போகிறதுக்கு அந்த டைம் டேக்கன் அதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் பேர் இருக்கு என்ன பேர் அது a to b Time of flight. டைம் ஆஃப் ஃளைட் என்ன டோட்டல் டைம் a to c a ல இருந்து b வரட்டும் b ல இருந்து c வரட்டும் Time of ascent. very good time of ascending so I'm keeping here ta that's all கரெக்டா பாருங்க எவ்வளவு ஈஸியா இருக்கு v is equal to u plus 18 y axis அவ்வளவுதான் இப்போ இதை அப்படியே சால்வ் பண்ணுங்க சால்வ் பண்ண என்ன வந்துரும் u sin theta இந்த பக்கம் வந்துரும் or gta இந்த பக்கம் கொண்டு வாங்க gta is equal to u sin theta any doubt புரியுதா Yes, sir. எனக்கு ta மட்டும் வேணும் அந்த g இந்த பக்கம் கொண்டு வாங்க u sin theta by g that's all what is ta time of ascending இந்த பொருள் இங்கிருந்து இங்க போறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும் இந்த ஏல இருந்து b வரை அதான் டைம் ஆஃப் அசெண்டிங் இப்போ டைம் ஆஃப் அசெண்டிங் u sin theta by g அப்போ டைம் ஆஃப் டிசெண்டிங் எவ்வளவு ஆகும் any idea Theta by 2g, sir. டைம் ஆஃப் டிசெண்டிங் என்ன மீனிங் என்ன மேல இருந்து கீழே வருது ரைட் இது பக்கா சிமெட்ரிக்கலா இருக்கும் கீழே இருந்து மேல போறதுக்கு எவ்வளவு டைம் ஆகும் மேல இருந்து கீழே போறதுக்கு சேம் டைம் ஆகும் ஈவன் ஒன் டிமென்ஷன்ல we have solved that kind of question ஒரு பொருள் கீழே இருந்து மேல போறதுக்கு சப்போஸ் ஒரு 2 செகண்ட்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னு நினைச்சுக்கோங்களேன் அப்போ திருப்பி மேல இருந்து கீழே வரதுக்கு 2 செகண்ட்ஸ் தான் ஆகும் பிகாஸ் கைனமேட்டிக்ஸ்ல we are living in airless atmosphere காத்தே இருக்காது கைனமேட்டிக்ஸ்ல அதே அசம்ஷன் அப்போ கீழே இருந்து மேல போறதுக்கு ஒரு 1 hour ஆயிடுச்சுன்னு நினைச்சுக்கோங்க மேல இருந்து கீழே வரதுக்கு 1 hour தான் டைம் ஆஃப் ascent u sin theta by g டைம் ஆஃப் descent to u sin theta by g புரியுதா Yes, sir. ரியல் லைஃப்ல அப்படி ஆகாது பிகாஸ் ரியல் லைஃப்ல காத்து இருக்கு அப்போ ஏன் புத்த காத்து இல்லாம ஏன் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க பிகாஸ் யூ ஆர் ஸ்டடிங் பேசிக் பிசிக்ஸ் ஆஃப் +1 +2 ஆரம்பத்துல இருக்கீங்க நீங்க டிகிரி பிஹெச்டி இன்ஜினியரிங் லெவல்ல வந்து தே கன்சிடர் ஏர் இன்டு கன்சிடரேஷன் அப்போ ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸ் நிறைய வந்துடும் அதுல கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆகும் ஸோ பிசிக்ஸ் கொஞ்சம் சிம்பிளா படிக்கிறதுக்காக +1 +2 9th 10th லெவல்ல வி திங்க் தட் தேர் இஸ் நோ ஏர் ஏர் இல்லாம இருக்கும்போது ஒரு பொருள் கீழே இருந்து மேல போறதுக்கு எவ்வளவு டைம் ஆயிடுச்சோ மேல இருந்து கீழே வர்றதுக்கு அதே டைம் ஆகும் தட்ஸ் வை டைம் ஆஃப் அசெண்டிங் u sin theta by g so time of descending also u sin theta by g அச்சா இப்போ எனக்கு டோட்டல் டைம் ஆஃப் ஃளைட் வேணும் கேன் எனிவன் சே இங்கிருந்து இங்க போறது அசெண்டிங் அங்கிருந்து கீழே வருது டிசெண்டிங்
எனக்கு டோட்டல் ஏல இருந்து பி போயிட்டு பில இருந்து சி வரணும். அதுக்கு டைம் எவ்வளவு ஆகும்? ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? 2u sin theta by Very g. good, very good, very good, very good, super. Because total time of flight is nothing but TA plus TD. U sin theta by g plus U sin theta by g. That is ரெண்டு வாட்டி வருது. 2 times U sin theta by g. வந்துச்சா டெரிவேஷன்? இது ஒரு டெரிவேஷன். எக்ஸாம்ல 4 மார்க்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. derive time of flight of a projectile. முடிஞ்சிச்சு. பாருங்க அந்த ஈக்குவேஷன் நான் இங்க எழுதிட்டேன். First equation, time of flight is 2u sin theta by g. Right? வந்துச்சு பாருங்க 2u sin theta by g. அச்சா சரி, இப்போ நெக்ஸ்ட் பாருங்க. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம்? நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம்? சரி, v square minus u square is equal to 2a அப்ளை பண்ணுங்க. எப்படி? y ஆக்சிஸ்ல. ரைட்? ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணா v is equal to u plus at. எதுல? y ஆக்சிஸ்ல. அப்புறம் சிம்பிள் ஈக்குவேஷன் v square minus u square is equal to 2as y ஆக்சிஸ்ல அப்ளை பண்ணு. அப்ளை பண்ணலாமா? பாருங்க வாஸ்து பாருங்க, வாஸ்து along y axis இது ரைட்? வாஸ்து பார்த்துட்டு சொல்லுங்க. வாட் இஸ் v? 0 What is u? sir. u Plus or minus u sin theta minus 3 sir. நான் கேக்குறது u, a கேக்கல. u அப்போ இது 0 u பிளேஸ்ல u sin theta ஸ்கொயர் இருக்கு. சோ u square sin square 2 theta square sin theta. 2 அப்படியே வந்துரும். a நீங்க சொன்ன மாதிரி மைனஸ் g, பிகாஸ் a to b போகும்போது மேல போகுது, இது மேல போகுது. சோ a வந்து மைனஸ் g. ரைட்? அப்போ s யாரு? டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் இன் y டைரக்ஷன் பார்த்து சொல்லுங்க. H max. வெரி H குட், max. வெரி குட், சூப்பர் h max. நான் இந்த ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணா எனக்கு h max வந்துரும். தட்ஸ் ஆல். பாருங்க சால்வ் பண்ணலாமா? u square sin square theta is equal to minus 2 g h max. மைனஸ் சத்து போயிடும், குத்து டாக்ஸ் பாவம். ரைட்? அப்ப எனக்கு h max மட்டும் வேணும். வாட் இஸ் h max சொல்லுங்க. h max ஃபார்முலா என்னாச்சு? u square sin square U theta square by sin square theta by 2g. by 2g. வெரி குட். u square sin square theta by 2g. இது ஒரு டப்பால போடுங்க. இங்க பார்க்கலாமா? போயிட்டு பாருங்க. h max சேம் ஃபார்முலா தானே? u square sin square theta by 2g வந்துச்சு. வாவ். இப்போ எனக்கு சொல்லுங்க, ஒரே ஒரு பெண்டிங் இருக்கு. யார் அது? U square sin theta by g sir. ஓகே. இப்போ ஒன்னு பெண்டிங் இருக்கு. டைம் ஆஃப் ரைட் முடிஞ்சிச்சு, h max முடிஞ்சிச்சு. இப்போ என்ன வேணும்? Range sir. ஓகே. இப்போ எனக்கு நல்லா யோசிச்சு சொல்லுங்க, ரேஞ்ச் x ஃபேமிலியா y ஃபேமிலியா? ரேஞ்ச் x பாராமீட்டரா y பாராமீட்டர்? X family. X sir. இப்போ எனக்கு X ரேஞ்ச் வேணும். Apply s equal to ut plus half at square in x family. Right? s is equal to ut plus half at square. இதுல x family. அவ்வளவுதான், அந்த ரேஞ்ச் வந்துடும். ரைட்? இப்போ உங்களுக்கு டவுட் வந்துடும், புதா why you are taking s equal to ut plus half at square? நீ வந்து நல்லா மனப்பாடு பண்ணிட்டியா? நீ வந்து ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி, ஒரு வாத்தியார் ரொம்ப நல்லா சொல்லிட்டு இருக்க, நீங்க உனக்கு அப்படியே ஞாபகம் இருக்கு, எங்களுக்கு எப்படி ஞாபகம் இருக்கும்? அப்படி கிடையாதுமா. பாருங்க, நமக்கு இருக்கிறதே 3 ஈக்குவேஷன். b is equal to u plus a. ரெண்டாவது b square minus u square is equal to 2as. மூணாவது s equal to ut plus half at square. நான் x axisல இந்த ஈக்குவேஷன் மட்டும் அப்ளை பண்ண முடியும். ஏன் தெரியுமா? இங்க பாருங்க, what is acceleration in x axis? பார்த்து சொல்லுங்க. what is acceleration in x axis? 0 sir. Because 0 sir. disturbing same velocity and acceleration 0. கரெக்ட்டா? அப்ப அந்த acceleration இதுல போடுங்க, நமக்கு எதுவுமே வராது. v is equal to u. நமக்கு ஏற்கனவே தெரியுமே, இந்த acceleration 0, v is equal to u. அதுவும் தெரியும். ஓகே, இதுல போடுங்க, இதுவும் 0 ஆயிடுச்சு. ரைட்? இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன்ல போடுங்க, a 0 ஆயிடுச்சு.
right? Displacement in x-axis எவ்வளவு ஆயிடுச்சு பாருங்க. சரி, இங்க again I will draw the graph. இப்படி இருக்கு. We are talking about A and B. இது எவ்வளவு, இது எவ்வளோடா, இந்த டிஸ்டன்ஸ் என்ன சொன்னா? R by 2. R by 2. வெரி குட், R by 2, sir. சூப்பர். தங்கமான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, ரெஸ்பாண்டிங் வெரி வெல். ஸோ S பிளஸ்ல R by 2 போடுங்க. எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல இனிஷியல் வெலாசிட்டி எவ்வளோ சொல்ல முடியுமா? U cos theta. U cos theta. Theta. சூப்பர், அப்படியே சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. U பிளஸ்ல U cos theta. அப்புறம் ஏல இருந்து B வரைக்கும் டிராவல் பண்றதுக்கு எவ்வளவு டைம் ஆயிடும்? ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? To travel from A to B, what is time taken? U sin. அம்மா A to B என்ன மீனிங் என்ன? டைம் ஆஃப் ascending. நாம ஏற்கனவே டிரைவ் பண்ணிட்டாமே. டைம் ஆஃப் ascending U sin theta by G பாருங்க. Sin theta by G. ரைட்? அந்த வேல்யூ அப்படியே தூக்கி போடுங்க, டக்குன்னு ஆன்சர் வந்துடும். ரைட்? இப்போ T பிளஸ்ல U sin theta by G. அடுத்த நிமிஷத்துல நமக்கு, அடுத்த செகண்ட்ல நமக்கு ஆன்சர் வரும் பாருங்க. இப்போ எவ்வளவு ஈஸியா இருக்கு பாருங்க டெரிவேஷன். பட் மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபீல் டிஃபிகல்ட்டி ஆஃப் டூயிங் திஸ் டெரிவேஷன். நீங்க இப்படி பண்ணுங்க, ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள். பிகாஸ் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் போர்டு எக்ஸாம், அதனால நான் மறுபடியும் சொல்லிட்டு இருக்கேன். இப்போ பாருங்க, R by 2 is equal to U cos theta into U sin theta. மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல 2 sin theta cos theta ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு, யாராவது தெரியுமா? U and U square. Yes, sir. Sin 2 theta. Very good, very Sin good. 2 theta. Super. இந்த U and U square 2 அந்த பக்கம் போயிடுச்சு. அந்த பக்கம் போகும்போது எனக்கு 2 sin theta cos theta ஆகும். 2 sin theta cos theta. அச்சா, வேற பேலன்ஸ் என்ன இருக்கு? டிவைடட் பை G இருக்கு. அச்சா, இப்போ இந்த 2 sin theta cos theta எல்லாம் சேர்த்து sin 2 theta. sin 2 theta. அப்போ ஃபைனல் ஆன்சர் வந்துச்சு, கபாலிடா U square sin 2 theta by G. யார் இது? ரேஞ்ச் பாருங்க, சேம் ஃபார்முலா தானே. அவ்வளவுதான், U square sin 2 theta by G. That's all. Right? See, first நான் என்ன பண்ணிட்டேன், அந்த இனிஷியல் டைரக்ஷன் U inclined, அது U cos theta U sin theta போட்டான். I am considering 2 points A and B. ஹாரிசான்டல் டைரக்ஷன்ல யாருமே டிஸ்டர்ப் பண்ணல. ஆரம்பத்துல இருந்து கடைசி வரைக்கும் ஒரே வெலாசிட்டி, அதான் U cos theta U cos theta U cos theta U cos theta. So acceleration 0. Y directionல acceleration plus or minus C. Y directionல maximum pointல velocity 0. இதுல வாஸ்தி எழுதிட்டேன், இதுல வாஸ்தி எழுதிட்டேன். அதுக்கப்புறம் V is equal to U plus AT, V square minus U square 2A அப்ளை பண்ணிட்டேன். இதுல Y axisல டக்குன்னு ரெண்டு ஆன்சர் வந்துச்சு. அப்புறம் S equal to U plus half AT square X axisல அப்ளை பண்ணலாம். நீங்க பண்ணாலும் V is equal to U plus AT V square minus U square 2A எதுவுமே வராது. ஸோ ஒரே ஒரு ஈக்குவேஷன், யூஸ்ஃபுல் ஈக்குவேஷன் இது மட்டும் தான். டக்குன்னு வந்துச்சு பாருங்க. எப்படி இருக்கு? ஈஸியா இருக்கா, கஷ்டமா இருக்கா? சார், ஆ, S equal to R by 2 ஏன் சார் போடுறாங்க? S equal to R by சொல்றேன். இந்த பால் ஆரம்பத்துல இங்க இருக்கு, someone is kicking, இப்படியே போகும். someone is kicking with leg. Okay, so பால் இப்படி போயிட்டு இப்படி வரும். இப்போ நம்ம கன்சிடர் பண்ண பாயிண்ட்ஸ் A and B, A and B. ரைட்? இது யாரு? B. இது யாரு? A. ரைட்? இப்போ A to B ஹாரிசான்டல் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ? R by 2. A to B x axis மட்டும் பாருங்க. A to B அந்த ஜர்னி ஆஃப் திங் இன் only x axis. அந்த பொருள் மூவ் ஆகுதா? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது சொல்லுங்க, இந்த பொருள் இன்க்ளைன் மோஷனா, ஹாரிசான்டல் மோஷனா, வெர்டிகல் மோஷனா? பால் எப்படி மூவ் ஆகுது? இன்க்ளைண்டா, ஹாரிசான்டலா, வெர்டிகலா? Incline, sir. இன்க்ளைன். அப்போ A to B எனக்கு ஹாரிசான்டல் பங்கு மட்டும் வேணும், அது இது 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 இது. A to B எனக்கு ஹாரிசான்டல் பங்கு மட்டும் வேணும், அது இது.
A to B எனக்கு ஹாரிசான்டல் பங்கு மட்டும் வேணும் அது இது அதான் r/2 பிகாஸ் இந்த டெரிவேஷன் ஃபுல்லாவே நான் A to B எடுத்து தானே பண்ணிட்டு இருக்கேன். இந்த வாஸ்து யாருக்கு எடுத்துட்டா இனிஷியலி A எடுத்துட்டா ஃபைனலி B எடுத்துட்டா. அப்போ A to B நடுவுல எக்ஸ் ஆக்சிஸோட பங்கு எவ்வளோ r/2 நீங்க மொத்தமா எடுத்துக்கோங்க. அப்போ r ரேஞ்ச் இந்த கிரீன் லைன் இருக்கா இங்கிருந்து இது அது r. ஆனா என்னோட பாயிண்ட் என்ன A and B. அப்போ பிட்வீன் A to B எக்ஸ் ஆக்சிஸோட கண்ட்ரிபியூஷன் எக்ஸ் ஆக்சிஸோட பங்கு எவ்வளோ r/2. அதனால்தான் அந்த வாஸ்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இன் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல r/2 எடுத்துட்டா. அம்மா புரியுதா? Yes, sir. எஸ். Yes, sir. அம்மா டெரிவேஷன் எப்படி இருக்கு? ஈஸியா இருக்கா கஷ்டமா இருக்கா? ஈஸியா இருக்கு சார். ரொம்ப ஈஸி. நல்லா பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க. இதுவும் அப்புறம் parallelogram வெரி 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 சிம்பிள், ரைட்? ஆல்சோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட், ரைட்? அப்ப அது ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்கு பாருங்க. யார் அது? y is equal to x tan theta minus gx square by 2u square cos square theta. பார்க்கிறதுக்கு பெரிய பிசாச்சி மாதிரி இருக்கு, பேய் மாதிரி இருக்கு, பட் பயம் வேண்டாம், ரொம்ப சிம்பிள் இதுவும். What is this? Equation of projectile motion. This is called equation of projectile motion. Sometimes they'll frame question like this. Prove that path of projectile is parabola. உங்களுக்கு யூனிட் டெஸ்ட்ல கேட்பாங்க, குவார்டர்லி எக்ஸாம்ல கேட்பாங்க, ஹாஃப் இயர்ல கேட்பாங்க, ஃபைனல் எக்ஸாம்ல கேட்பாங்க. Prove that path of projectile is parabola. நான் படிக்கும்போது இந்த லைன் பார்க்கும்போது எனக்கு டமால் ஹார்ட் அட்டாக் வந்துடும். என்னடா பார்த்து ப்ரொஜெக்டைல் பராபோலா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. எதுவுமே இல்லை. இந்த ஈக்குவேஷன் ப்ரூவ் பண்ணணும். Because in the equation is in the form of y is equal to ax minus bx square. That is called equation of projectile motion. பாருங்க y is equal to y is equal to ax minus bx square. இந்த ஃபார்மேட்ல இருந்தனா that is called parabola. That is called parabola. அந்த ஃபார்மேட்ல தான் இருக்கு. y ஈக்குவல் டு ஈக்குவல், x பக்கத்துல யாரும் இருக்காங்க, மைனஸ் மைனஸ், x ஸ்கொயர் பக்கத்துல யாரும் இருக்காங்க. தட்ஸ் ஆல். இப்போ நம்ம ஜாப் என்ன, நம்ம ரோல் என்ன, அந்த ஈக்குவேஷன் ப்ரூவ் பண்ணணும். ரொம்ப சிம்பிள் அது, ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள். புதா என்ன புதா இந்த ஈக்குவேஷனே பார்க்கிறதுக்கு பேய் மாதிரி இருக்கு, அப்படிதான் இருக்கும். பட் டெரிவேஷன் செம ஈஸி. பாருங்க எப்படி பண்ணுங்க. இங்க ஒரு ஃபுட்பால் இருக்கு, தூக்கி போட்டான். someone is kicking. இப்போ அது எப்படி டிராவல் ஆகுது? டமால் 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 டிச்சிக். இங்க வருது, அப்புறம் எங்க வருது, அப்புறம் எங்க வருது, அப்புறம் எங்க. அது பெராபோலா மோஷன். அச்சா, அதோட ஈக்குவேஷன் வேணும். என்னது? y is equal to x tan theta minus y is equal to x tan theta minus gx square by 2a square cos square theta. நீங்க அந்த மாதிரி மனப்பாடம் பண்ணணும். பிகாஸ் நியூமெரிக்கல்ஸ் பண்ணும்போது வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் இது. டெய்லி ஒரு 2-3 டைம்ஸ் எழுதுங்க, வந்துடும். y is equal to x tan theta minus gx square by 2u square cos square theta. அந்த 2u square cos square theta gx square மட்டும் வந்துடும், x tan theta க்கு வராது. ஓகே, இப்போ அந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி டெரைவ் பண்றது? செம ஈஸி. பாருங்க, ரேண்டமா ஏதாவது பாயிண்ட் எடுத்துக்கோங்க. let us say this point. இப்போ இந்த பால் அந்த பாயிண்ட் கிட்ட வரதுக்கு அட்ரஸ் வேணும், x, y. இப்போ பாயிண்ட் எப்பவுமே x, y தானே. இப்போ சப்போஸ் இங்க ஒரு கிராஃப் இருக்கு, இந்த பாயிண்ட் சொல்லிட்டு இருக்கேன் 2, 3. அதோட மீனிங் என்ன? அந்த பாயிண்ட் நீங்க எக்ஸ்ல மெஷர் பண்ணும்போது 2 டிராவல் ஆயிடுச்சு, அந்த பாயிண்ட் yல மெஷர் பண்ணும்போது 3 டிராவல் ஆயிடுச்சு. அதான் 2, 3. இப்போ நீங்க சொல்லுங்க, இந்த ப்ளூ கலர் பாயிண்ட் எக்ஸ்ல எவ்வளவு தூரம் டிராவல் ஆயிடுச்சு? 2, 3 என்ன மீனிங் என்ன? 2x பங்கு, 3y பங்கு. x, y என்ன மீனிங் என்ன? இந்த பாடி x ஆக்சிஸ்ல டிராவல் பண்ண தூரம் x. இந்த பாடி x ஆக்சிஸ்ல டிராவல் பண்ண தூரம் x. y ஆக்சிஸ்ல டிராவல் பண்ண தூரம் Y.
That is the meaning of x comma y. You know, so இது மாத்திடுவேன். y axisல வரும் தூரம்னா y, right? So body traveled x long, x distance along x axis. அதே மாதிரி body traveled y distance along y axis. Just for 10 minutes அதுக்குள்ள கிளாஸ் முடிஞ்சிடும். Be happy. பாருங்க என்ன பண்றது, சேம் here between point A and B, between point A and B, point னா இது எடுத்துடலாம். இது A, இது A, இது B. Let me change the point. இது A, இது B. Okay, so between A to B, x axis, y axis. Vastu linga, that's all. If you write Vastu along x axis, y axis, 90% of the derivation over. Again same story da. Is anyone disturbing in x axis? No one is disturbing in x axis. Upper velocity same. Upper acceleration x axis 0. 0. Right? Now first அதை எடுத்து போறேன். Acceleration x axis 0. Acha. With what initial velocity you thrown the ball? U. Let it be this. U at an angle theta. அப்போ horizontal component எவ்வளோ? U cos theta. Vertical component எவ்வளோ? U sin theta. Let me write this. இது U cos theta, இது U sin. Acceleration in y-axis plus or minus. Okay. இப்போ என்ன பண்றது பார்த்தா s equal to ut plus half at square x axis ல அப்ளை பண்ணு, y axis ல அப்ளை பண்ணு, that's all. அந்த equation is ready. Some easy equation, right? அப்ளை பண்ணலாமா? s equal to ut plus half at square. அதே மாதிரி s equal to ut plus half at square. Distance traveled in x axis x, y axis y. எப்படி பார்த்தா இப்போதானே சொன்னாங்க, இந்த ரெட் காம்பனன்ட் இது x, இது y, because location is x comma y. Body traveled x distance along x, y distance along y. அதனால s பிளேஸ்ல x போட்டா இங்க s பிளேஸ்ல y போட்டா. அச்சா, இப்போ அப்ளை பண்ணுங்க. s பிளேஸ்ல x, u பிளேஸ்ல u cos theta, t பிளேஸ்ல t. Now what is acceleration in x axis? 0, sir. 0, sir. 0. That's all. அதே மாதிரி இங்க சொல்லுங்க, ஈக்குவேஷன் ட்ரை பண்ணுங்க. எஸ்ல என்ன போடணும்? Y, sir. Very good, very good. Distance traveled is y. Initial velocity U sin theta. U sin theta. super, super. Into time taken is t. Acceleration plus g or minus g? Minus G, sir. எதனால? Minus G, sir. Why? A to B பொருள் மேல போகுது, மேல போகும்போது மைனஸ், கீழ வரும்போது பிளஸ். Against the gravity. சூப்பர் டா. பேர் என்னமா உங்களுது? Subhasree, sir. Subhasree. Against the gravity is perfect word. Against the gravity போகுது, அதனால A will be minus G.
தட்ஸ் ஆல். இப்போ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் மேகி மசாலா பண்ணுங்க, வில் கெட் த ஆன்சர். இது ரெண்டு கிளப் பண்ணுங்க, வில் கெட் திஸ் ஈக்குவேஷன். எந்த ஈக்குவேஷன்? இந்த PE ஈக்குவேஷன். y is equal to simple m by the x tan theta minus gx square by 2 square cos square theta அந்த ஈக்குவேஷன். ஓகே, இது ரெண்டு கிளப் பண்ணுங்க, டக்குன்னு வந்துரும் ஆன்சர். கிளப் பண்ணலாமா? பாருங்க. எப்படி பண்ணலாம்? சரி பாருங்க. y is equal to u sin theta into t minus half gt square. கரெக்ட். இப்போ இதுல இருந்து t எவ்வளவு கண்டுபிடிக்கும்? What is t from here? x by u cos theta. அந்த t எடுத்துட்டு இதுல போடுங்க, டக் டக்குன்னு ஆன்சர் வரும். இதுல போடு. அந்த t எடுத்துட்டு இதுல போடு. தட்ஸ் ஆல். நமக்கு அந்த ரிசல்ட் வந்துடும். பாருங்க, செம ஈஸி, பயம் வேண்டாம். y is equal to u sin theta, t பிளஸ்ல என்ன போடணும்? x by u cos theta. சப்ஸ்டிட் பண்ணு. minus half g, t பிளஸ்ல x by u cos theta. x by u தானே? இங்க u மிஸ் ஆயிடுச்சு பாருங்க. ஸ்கொயர் இருக்கு. தட்ஸ் ஆல். இது அப்படியே சால்வ் பண்ணுங்க, ஆன்சர். y is equal to x. u கேன்சலா? இங்க ஒரு u இருக்கு, இங்க ஒரு u இருக்கு. புத்து டான்ஸ் டமால் டிஜிக். வாட் இஸ் sin by cos? Tan, sir. x tan theta minus g x square by 2u square. Wow, we got the equation. That's all. இந்த ஈக்குவேஷன் தான் இங்க எழுதிட்டேன் பாருங்க, மேல போய் y is equal to x tan theta minus gx square by 2u square cos square theta. y is equal to x tan theta minus gx square by 2u square cos square theta. I mean, the four equations are ரொம்ப important exam point of view. Not for NEET and JEE, also for board exam. Okay? நல்லா புரியுதா? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. We'll send this PDF. நீங்க ஆனா அது பிராக்டிஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பார்க்கும்போது கவனிக்கும்போது இப்படிதானே அப்படி இருக்கும். எக்ஸாம்ல நீங்க பண்ணும்போது டவுட்ஸ் வரும். அதனால தான் இந்த PDF அப்படியே பார்த்துட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. ஒரு 2-3 டைம்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. அந்த மாதிரி வீக்லி ட்வைஸ் ஆர் த்ரைஸ் பண்ணா ஒரு 2-3 வீக்ஸ்ல உங்களுக்கு பழகம் ஆயிடும். முடிஞ்சுன்னா உங்க ஃப்ரெண்ட் யாராவது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. யூ ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் யுவர் ஃப்ரெண்ட், டே அந்த ஈக்குவேஷன் எதுவும் இல்லைடா, ரொம்ப ஈஸி, நான் ஈஸி மெத்தட்ல சொல்லித்தரேன் சொல்லிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா வேற ஆளுக்கு நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது டக்குன்னு உங்க மைண்ட்ல ஓட்டும், அப்படியே ஸ்டிக் ஆயிடும், ஓட்டிடும். ரைட், ஓகே. ஜஸ்ட் ஒரு 2 minutes ரிலாக்ஸ் ஆகுங்க. அப்போ நான் ஒரு ப்ராப்ளம் தரேன், அது பண்ணுங்க. ஓகே. சரி பாருங்க. Now I'll give one question. All of you please write. அதுக்கப்புறம் புத்தா அந்த பெய்மரி ஈக்குவேஷன் பார்க்கும்போதுவே ஒரு மாதிரி இருக்கு புத்தா, அது சம்பந்தப்பட்ட ஒரு நீட் அண்ட் ஜெய் கொஸ்டின் தரேன். அந்த கொஸ்டின் பார்க்கும்போது தென் யூ
come to understand the importance and the easiness of that PE equation. Right? The PE equation ரொம்ப 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 important. Right? எப்படி பாருங்க. I'm just throwing a ball at a velocity of 10 meter per second. I'm throwing a ball at a velocity of 10 meter per second at an angle 30. Right? எல்லாமே calculate பண்ணுங்க. எனக்கு time of ascent வேணும், time of descent வேணும், total time of flight வேணும், range வேணும், h max வேணும். That's all. Time of ascent formula என்ன? U sin theta by g. Time of descent same formula. Total time of flight 2 U sin theta by g. Range U square sin 2 theta by g. H max U square sin square theta by g. நான் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா அது சொல்றேன் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் இது மனப்பாடு பண்ணுங்க. 2U sin theta by g. Next I remember trophy. Trophy R என்ன range, H என்ன H max. இது எதுவும் வராது. ஓகே, அப்புறம் இப்படி போயிடுச்சு. ஓகே, how I remembered, நல்லா கவனிங்க. T is equal to U sin theta by g. அந்த 2 இருக்கா ரொம்ப மோசமான ஆள். ஒவ்வொரு டைம்ல ஒவ்வொரு இது பண்ணுவோம், they'll make friendship. 2 ஆரம்பத்துல பாருங்க யூவோட ஃப்ரெண்ட், யூவோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா யூ விட்டுட்டு சைனோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பண்ணுவாங்க. யாரு? 2 சைன் 2 தீட்டா ஆகும். அதுக்கப்புறம் அந்த சைனை விட்டுட்டு ஜியோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பண்ணுவாங்க, 2G ஆகும். அந்த 2 ரொம்ப மோசமான. அது யூ விட்டு போகும்போது இட் ஹிட்ஸ் ஆன் ஹெட் அண்ட் கோ. அதே மாதிரி அந்த 2 சைன் விட்டுட்டு போகும்போது அந்த மண்டை மேல ஒரு அடி அடிச்சுட்டு கீழே வருவாங்க. இந்த யூ ஸ்கொயர் அப்படியே வந்து. தட்ஸ் ஆல். ஐ ரிமெம்பர் லைக் திஸ். 2U sin theta by g. இப்போ 2 வந்து யூ விட்டு போகும்போது மண்டையில ஒரு அடி சைனோட போயிடும். அதுக்கப்புறம் சைன் மண்டையில ஒரு அடி அடிச்சுட்டு கீழே போயிடும். தட்ஸ் ஆல். 2U sin theta by g, U square sin 2 theta by g, U square sin square theta by 2g. ஆனா ஆர்டர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ட்ரோஃபி, டைம் ஆஃப் ஃபிளைட், ரேஞ்ச், H max. தட்ஸ் ஆல். Okay, and the PE equation வேற வழி இல்லை. we need to by heart. Y equal to x tan theta minus gx square by 2U square cos square theta. That's all. இதுல வந்து ரொம்ப ஈஸி क्वेश्चंस. only thing is we need to by heart the formula. That's all. நம்ம புரியுதா? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. இப்போ லாஸ்ட் 2 minutes இருக்கு. அந்த parallelogram எப்படி டிரைவ் பண்றதை நான் சொல்றேன், நீங்க ஹோம்வொர்க் மாதிரி பண்ணுங்க. ரைட்? So concept is parallelogram. First parallelogramல எதுக்கு? It is a tool to add any two vectors. Parallelogram is a tool to add any two vectors. அதோட மீனிங் என்ன தெரியுமா? For suppose there is a car. இங்க ஒரு கார் இருக்கு. இந்த கார்ல ரெண்டு ஃபோர்ஸஸ் ஆக்ட் ஆகுது. இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோர்ஸ், இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோர்ஸ். இது P, இது Q. What is total force? P plus Q. அப்படி சொல்லக்கூடாது. புதா ஒரு ஃபோர்ஸ் P இன்னொரு ஃபோர்ஸ் Q. Total P plus Q தானா? No, no, no. It is not scalar. It is vector. அப்போ டோட்டல் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ? நான் can anyone say? parallelogram முடிஞ்சிச்சுல உங்க ஸ்கூல்ல. What is total force? ஃபார்முலா என்ன இருக்கு? Can anyone say?
R square is equal to P square plus Q square plus 2PQ cos theta. இதான parallelogram ஞாபகம் இருக்கா? Yes. This is what parallelogram. And the PQ யாரு? Two vectors acting on a body. Theta யாரு? Angle between P comma Q. The theta is angle between P comma. நான் சிம்பிளா டிரா பண்ணணும்னா இப்படி ஒரு பொருள் இருக்கு, அதுல ரெண்டு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது. இது P, அப்புறம் இது Q. இது Q. P and Q நடுவுல ஆங்கிள் தீட்டா தீட்டா. இது P, இது Q. எனக்கு P plus Q வேணும். எப்படி? கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஏ parallelogram. இப்படி இந்த ரெட் கலருக்கு பேரலா ஒரு லைன், ப்ளூ கலருக்கு பேரலா ஒரு லைன். வாவ், தட் இஸ் a parallelogram. ரைட்? இப்போ parallelogram என்ன சொல்லுது? Diagonal passing through the origin gives you resultant. அப்ப யார் இது? இந்த கிரீன் கலர் இஸ் கால்ட் ரிசல்டன்ட். இப்போ அந்த கிரீன் கலர் ரிசல்டன்ட் நான் கண்டுபிடிச்சேன். கரெக்டா? எப்படி? வெரி சிம்பிள். ஜஸ்ட் drop a line like this. Drop a line like this. இந்த ரெட் கலர் யாரு? Q. Q. ப்ளூ கலர் P. Yes, sir. ஓகே, இந்த ப்ளூ கலர் P ஆயிடுச்சு. அப்ப parallel இருக்கிறது ப்ளூ கலர், அதுவும் P தானே, because parallelogram. If this is P, if this is P, it must be P. அச்சா, இந்த P பாருங்க, இன்க்ளினேஷனா ஹாரிசான்டலா வெர்டிகலா? இந்த ப்ளூ கலர் P எப்படி இருக்கு? ஹாரிசான்டலா வெர்டிகலா இன்க்ளைன்டா? Inclined. We know very well one mantra. What is that? Inclination is a combination of horizontal. Horizontal and vertical. Horizontal plus vertical. Very good, very good. இப்போ P is making an angle theta with horizontal. அப்போ சொல்லுங்க, இந்த horizontal component எவ்வளவு ஆகும்? Cos or sin? Cos, sir. Cos, sir. Cos always come along the line where theta is mentioned. இது cos ஆயிடுச்சு, அப்போ இது sin. இந்த டயக்ராம் மட்டும் புரிஞ்சினா போதும்டா. That's all. ஒரு 2 செகண்ட்ஸ்ல அந்த டெரிவேஷன் வரும். எப்படி தெரியுமா? See, ஒரு 2 செகண்ட்ஸ்ல நான் முடிச்சுடுவேன். ரைட்? என்னடா கரெக்டா எண்டிங் டைம்ல அந்த பேராகிராஃப் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க, அதுக்கப்புறம் வேற லேமிஸ் தியரம் சொல்லுவாங்க, அதுக்கப்புறம் பைத்தாகரஸ் அப்படி நினைச்சாதீங்க. ஒரு 2 minutes எக்ஸாக்ட்லி வில் க்ளோஸ் தி செஷன். ரைட்? ஸோ இது Q, அப்புறம் இது P cos theta, அப்புறம் இது P sin theta. அந்த பெரிய டயக்ராம் அப்படியே பாருங்க, P sin theta. எனி ஸ்டூடெண்ட் யாராவது வெறுப்பாயிடுச்சுன்னா கேன் சைன் அவுட். ஆனா இந்த PDF வந்துடும் உங்களுக்கு, அப்படியே பாருங்க, டக் 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 புரியும். ஸோ now this is a beautiful right angle triangle. யாரு? இது டோட்டல். ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் பைத்தாகரஸ் ரூல் சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கு. Can anyone say? Big side square is equal to sum of the square of the other two sides. Right? நீங்க அது பண்ணுங்க, ஆன்சர் வந்துரும். தட்ஸ் ஆல், முடிஞ்சு போயிடுச்சு டெரிவேஷன். ரைட்? பிக் சைட் ஸ்கொயர், தட் இஸ் R square is equal to ஒரு சைடு P sin theta whole square, இன்னொரு சைடு Q plus P cos theta, எல்லாம் சேர்த்து பேஸ் Q plus P cos theta whole square. நீங்க இதை அப்படியே ரிலீஸ் பண்ணுங்க, நமக்கு அந்த டெரிவேஷன் வந்துடும். பண்ணலாமா? பாருங்க, இது P square sin square theta. இது யாரு? A plus B whole square, A square plus B square plus 2AB, that is 2PQ cos theta. பாருங்க டெரிவேஷன், P square sin square theta
அடுத்தது இங்க எழுதுங்க p square cos square theta அப்புறம் q square அப்புறம் 2pq cos theta. அம்மா what is sin square theta plus cos square theta? 1, sir. That's all. ஆன்சர் வந்துச்சு One, பாருங்க. sir. நான் p square காமன் எடுக்கும்போது என்ன வந்துரும் sin square theta plus cos square theta 1. So final result is p square plus q square plus 2pq cos theta. யாரு r square கபாலிடா வந்துச்சு பாரு. What is this? This is called parallelogram. ஒரு பொருள் மேல ரெண்டு வெக்டர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும்போது அதோட சம்மேஷன் is r. How to get it? r square is equal to p square plus q square plus 2pq cos theta. அம்மா இன்னைக்கு சொன்ன இந்த 5 டெரிவேஷன்ல டெஃபினட்டா ஃபைனல் எக்ஸாம்ல வந்துரும். இது எல்லாமே क्वेश्चन பேப்பரே இருக்காது. Right? So thanks for being with me. We'll do numericals on this prosecutor motion next class. Thanks for your patience and support. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes, sir. சார் க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்க சார். Pushpa sir, can I close? Karthik sir. சார் பிடிஎஃப் எதுல சார் வரும் சார்?